Hi, hello everybody. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to teach you about tenses. So today topic is tenses. Okay. So today topic is tenses. So here, first of all, we have to come to know what is the mean of tense. సో ఈ టాపిక్లో మనము అసలుకి టెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్స్ మీన్ టైమ్. టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే టైమ్ అని మీనింగ్. టెన్స్ మీన్ టైమ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్, రైట్? వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ప్రజెంట్ టెన్స్. So first one is present tense. Second one is past tense. Third one is future tense. Okay. So mainly we have three types of tenses, right? So first one is present tense, and second one is past tense, and third one is future tense. These are three types of tenses. Okay. So here we have to learn one by one. Okay, clear? First one is present tense. So here present tense, what is this use? Present tense యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే here it is used to say about present time of the action. Okay, it is used to say about ప్రజెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. ప్రజెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ గురించి చెప్పేదాన్ని, అంటే ప్రజెంట్ జరిగే ఆ పనిని గురించి తెలియచేసేదాన్నే మనము ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేసి అంటాం. ఓకే, ప్రజెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అన్నమాట. అంటే మనము ప్రజెంట్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, ఈ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉన్నాము ఏంటి. ఓకేనా? సో అంటే మనం తెలుగులో చెప్పాలి అంటే వర్తమాన కాలం. సో తెలుగులో మనకి భూతకాలము, భవిష్యత్తు కాలము, వర్తమాన కాలము ఉంటాయి. అందుట్లో ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది వర్తమాన కాలం అన్నమాట. సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే దిస్ టెన్స్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ప్రజెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. ఓకేనా? ప్రజెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ గురించి తెలియజేసేదే మనకి ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనమాట. ప్రజెంట్ టెన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్ సబ్టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ సబ్టెన్సెస్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటది? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ వాట్ వీ హ్యావ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ అగైన్ present tense. Present tense tells you about present time of the action, and it has four subtenses: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, come to here simple present tense. Simple present tense
what it tells about. ఓకేనా. సో ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏం తెలియజేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ v1 ప్లస్ s or es plus object. This is the structure of simple present tense. Subject plus v1 plus s or es plus object. Okay, so ఇది స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ s అంటే సబ్జెక్ట్, సో s మీన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, s మీన్ సబ్జెక్ట్. v1 అనేది వాట్ ఇట్ ఈజ్ రూట్ వెబ్. సో దీన్ని రూట్ వెబ్ అంటారు, ఆర్ దీన్నే మనము ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటాం. ప్రజెంట్ ఫామ్ రూట్ వెబ్ కానీ లేకపోతే దీన్నే ప్రజెంట్ ఫామ్ అని కూడా అంటాము. దెన్ ఓ అంటే ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఓ మీన్ ఆబ్జెక్ట్. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది ఇదన్నమాట. ఓకే, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ v1 ప్లస్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో యాక్చువల్లీ మనం చెప్పాల్సింది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ v1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఎస్ఆర్ఈఎస్ అనేది ఏంటి అనేది ఓకే చెప్తాను, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ దీని యొక్క యూజెస్ ఉంటాయి. సో మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అంటే, ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని వచ్చేసి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో, అంటే వెన్ వీ యూజ్ ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ ఇన్ అవర్ స్పోకెన్ ఆర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసేటటువంటి ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనమాట. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేస్తే ఐ గో టు ఆఫీస్. ఓకే, ఐ అనేది సబ్జెక్టు, ఇది v1 అండ్ ఆఫీస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దే గో టు స్కూల్. దే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, ఇది v1 అవుతుంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి దెన్ ఎగ్జాంపుల్, షీ గోస్ టు మార్కెట్. దెన్ he goes to office. Okay, so ఇక్కడ చూడండి. Then here look at now these examples. Here subject plus v1 plus es and object, and this is also subject v1 plus es then object. So ikkada when you look at now you come to know the difference between first two sentences and second two sentences. First two sentences ki second two sentences ki differentiation అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్. సో ఏంటి డిఫరెన్సియేషన్ అంటే, ఇక్కడ ఐ గో, దే గో, బట్ హీ గోస్, షీ గోస్. ఓకేనా, she goes and he goes. So ఎందుకు, why we add es to this main verb, yes or es. ఓకేనా, ఎందుకు మనము మెయిన్ వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేస్తామంటే, వెన్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఈజ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ప్లేస్
then we add SRES to the main verb. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఇదిగోండి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అనమాట. ఇలా ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అనేది ఉంటే, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటే దెన్ వీ యాడ్ ఎస్ఆర్ఎస్ టు ద మెయిన్ వెర్బ్. ఎస్ కానీ మెయిన్ వెర్బ్కి యాడ్ చేస్తామన్నమాట. అది మెయిన్. సో ఇక్కడ మనము పర్సన్స్ టేబుల్ గురించి తెలుసుకోవాలి. పర్సన్స్ ఇది సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చేసి ఐ అవుతుంది, ప్లూరల్ వచ్చేసి వి అవుతుంది. సెకండ్ పర్సన్లో సింగులరు యుఏ అవుతుంది అండ్ ప్లూరల్ కూడా యూనే అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ పర్సన్లో సింగులర్స్ వచ్చేసి హీ, షీ, ఇట్ అవుతాయి అండ్ ప్లూరల్ వచ్చేసి దే అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నట్లయితే పర్సన్స్ టేబుల్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి సింగులర్ ఐ ఉంటుంది, ప్లూరల్ యు వి ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ పర్సన్ యు, థర్డ్ పర్సన్ హీ, షీ, ఇట్ అండ్ ప్లూరల్ వచ్చేసి దే. సో ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఇలా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ యాడ్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ టు ద మెయిన్ వెర్బ్. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. అది నేను చెప్పాలనుకున్నది. ఈ ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఏంటి అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అనేది ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుందో then we add SRES to the main verb, right? So that is the reason. Okay, so use of simple present tense is, first one is everyday actions. Okay, so everyday actions, when we use everyday actions then we have to use simple present tense. everyday actions కి మనము simple present tense ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. కంపల్సరీగా everyday actions కి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో వన్స్ ఇన్ ఏ డే, వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అండ్ వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆల్సో మస్ట్ బి ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, సో ద యాక్షన్స్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ once in a month, once in a year, once in a week, okay, once in a day. Such type of actions also must be in simple present tense. Okay, అది సెకండ్ యూజ్ అనమాట. సెకండ్ యూజ్ ఏంటంటే ద యాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్స్ ఇన్ ఏ డే, వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్, వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he takes his breakfast. So he takes his breakfast once in a day. Okay, he takes his breakfast once in a day. So here this is subject, this is V1 plus S and it is object. Okay, next she goes to temple. She goes to temple once in a week. She goes to temple once in a week. She subject, goes V1 plus CS and this is object. Okay, next one. They watch a movie
they watch a movie once in a month. They watch a movie once in a month. Their subject, and it is V1 form, it is object. Okay, like that. So the actions which takes place once in a month, once in a day, once in a week, once in a year, like that. For example, once in a year, he celebrates his birthday once in a year. So like that. Okay, na? So like that we use simple present tense. And next use. So here we use this simple present tense um, to say about universal truths. To say about universal truths. Universal truths also must be in సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కూడా ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the sun rises. The sun rises in the east. Okay, the sun rises in the east. The sun subject rises V1 plus S, and it is object. Okay, then the water flows downwards. Okay. Downwards. Right. This is the subject, and it is V1 plus S. Okay, like that. And we can able to say the tree give us fruits, or the tree give us oxygen, and then the birds fly in the sky. So such type of actions must be in simple present tense. Okay, so here we have three uses for simple present tense. So here first use, it is used to indicate everyday actions. Okay, second use, it is used to say about the action which takes place once in a day, once in a week, once in a month, once in a year, like that. Then so here is third use, it is used to say about universal truths. Universal truths also must be in simple present tense. Okay, so this is about simple present tense, right? And then remember every time the structure of simple present tense. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందాక టేబుల్ చెప్పాను కదా, సో అక్కడ వచ్చేసి ఐ, వి, యు, దే, ఇవి వెన్ దీస్ ఆర్ ఇన్ subject place, then we have to use only V1 form. Okay, when these are in subject place, then we have to use only V1 form in simple present tense. For example, I make a call. I make a call. So remember, I make a call, we make a call, you make a call, they make a call. Okay, I make a call, we make a call, you make a call, they make a call. This is V1 form and it is object. So remember this one. Okay, and then so you come to know third person singulars, he, she, it. So when these are in subject place, then we have to add SRES to the main verb.
makes a call. Okay, he makes a call, she makes a call, and it makes a call. Here v1 plus s are there. Okay, remember, and this is object. Okay, so here every time if you want to know about a given sentence, okay, which tense it is, then you have to go through the structure. ఓకే, సో ఆ స్ట్రక్చర్ మనం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఎప్పుడైనా కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమో, దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. దెన్ you have to use this structure when the subject is in I, we, you, they. సో I, we, you, they అనేవి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ V1 ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఉంటే మెయిన్ వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ present tense. Thank you.